اينشتاين بيقول التعليم مفهوش ملل، حط نفسك مكاني هتفقد الامل. ملينا المدرسه ونظام صب وكب، شرح طول الوقت عمل لنا دروب. يا استاذنا عقلي مش سبونج بوب، يشرب المعلومه وبعديها يكب. هنا في نوسكول طلعنا من الدروب، لعب مرح تفاعلات هتعجبك يا بوب. نوسكول أكاديمي simply learn different. Good morning dear students. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في Unit 2 في دروس الساينس عندنا. اليونت ده mainly is concerned with physics. يعني الليسن اللي فات كنا بنتكلم أكتر عن الكيمستري، بس إن شاء الله Unit 2 هنتكلم أكتر عن الفيزيكس. برضو عندنا 3 main lessons. خلينا نبدأ مع بعض في أول lesson في Unit 2. Unit 2 بيتكلم عن ال forces and motions. أول lesson بيتكلم عن ال fundamental forces in nature. هنتكلم عن أهم forces that we need in everyday life. طيب في الدرس النهاردة هنتكلم في إيه؟ هنبدأ نشرح يعني إيه force. What is the concept of force? And what is gravitational force? And its importance in our everyday life. وتالت حاجة هنتكلم عليها النهاردة هنعرف الفرق ما بين mass and weight. إن شاء الله الدرس هيكون سهل جدا and it's really fun and always enjoy learning science. طيب إيه الكيوردز اللي هنتكلم عليها النهاردة؟ أول حاجة عندنا force. Force. Gravitational force. Gravitational force. Weight. Weight. And mass. Mass. برافو عليكم. Now let's go and start today's lesson. علشان نفهم الدرس النهاردة هنتكلم في إيه، عايزاكم كلكم try to jump. Yes, try to jump. What you notice when you try to jump? Do you fly in space or you return back to ground? طيب ليه لما نيجي ننط لفوق بننزل تاني back to the ground? This is because of something called gravity. وده اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله. من الحاجات المهمة اللي هنتكلم عليها كمان النهاردة هنعرف الفرق ما بين weight and mass. Can I say my weight is 60 kilograms? طبعا لأ. This is called mass. طيب يعني إيه weight؟ هنعرف إن شاء الله الفرق ما بين weight and mass in today's lesson. في الأول زي ما متعودين هنحل ال pre-quiz. So the first thing is stop the video, scan the QR code, solve the pre-quiz and come back علشان نتكلم عن أول حاجة عندنا النهاردة. برافو عليكم. شكرا اللي انتوا حليتوا ال pre-quiz. خلينا نتكلم ونفهم مع بعض يعني إيه force. Force means the attempt to change the object from static position to motion. هي القوة اللي أنا محتاجاها to apply on an object in order to push or pull an object. So I'm applying force in order to move the object and change its motion of direction. Let's imagine I'm trying to move an object. So I must apply a proper force in order to move the object. For example, if I have a ball and I try to kick the ball, يبقى I need to apply a proper force on the ball in order to move. طيب خلينا نشوف ال give reason دي مع بعض. What happens when you try to push a wall? Can it move? نفس السؤال ممكن نسأله if someone tried to push a car. لو أنا لوحدي وقفت وحاولت إن أنا apply force to move the car. Can it move? الإجابة للسؤالين دول إن أنا I can't move a wall and a car because the force acting on the object is improper. So if I applied proper force, I will move the object. And if there is no proper force, if the force acting on the object is improper, so I can't move the object. طيب خلينا ناخد example تاني علشان نفهم يعني إيه force. Imagine if I have a ball on the ground or books on the table. Why you think the object
remains static. The object will not move. Yes, because there is no force acting on the object. طول ما مفيش أي قوة applied on the object will never move. يبقى علشان to move an object, you need to apply a proper force on the object. طيب إيه رأيكم تروحوا تحلوا الكويز ده عن الفورس علشان نتأكد إن انتوا فهمتوا كويس what is force and come back علشان نبدأ نتكلم أكتر عن أنواع الفورس. برافو عليكم، شكرا ليكم إن انتوا حليتوا الكويز. تعالوا بقى مع بعض نفهم what is the universal forces in nature. إحنا عندنا 3 main universal forces in nature. أول حاجة gravitational force، تاني حاجة nuclear force، تالت حاجة electromagnetic force. النهاردة إن شاء الله هنتكلم أكتر عن gravitational force. They might seem a little bit hard, but it's really easy and fun and you will enjoy learning each one of them. زي ما اتفقنا خلينا نبدأ ونتكلم عن gravitational force. بس الأول خلينا نفكر، is gravity really important؟ طبعاً gravity is one of the important concepts in physics. ومن نعم ربنا الكبيرة جداً علينا إن إحنا عندنا what is called gravity on earth، الجاذبية الأرضية. طيب خلينا نفهم what is the importance of gravity in everyday life. But first, I want you all to imagine what will happen if there is no gravity. يعني لو كنا شفنا الإكزامبل اللي اتكلمنا عليه في الأول when you try to jump. Imagine that you do not return back to the ground and you fly in space. That's crazy, right? So gravity is what makes us return back to the ground. So what would happen if there is no gravity? طبعا هنلاقي كل حاجة بتطير، هنلاقي العمارات بتطير، العربيات، even us, we would be floating in space. So that's why we need to understand gravity and its importance. خلينا ناخد example تاني علشان نفهم gravity. If you kicked a ball and imagine the ball will never return back. It will fly in space. كان هيحصل كده if there is no gravity. بس الحمد لله we have gravity. That's why the ball will return back to the ground. So gravity is what makes things return back to the ground. يبقى لازم نعرف important rule is what goes up must return down. So let's memorize a very important rule. It says that what goes up must come down. One of the very important scientists who discovered gravity is called Newton. Newton got his inspiration about gravity لما كان قاعد مرة in his farm under a tree and he noticed an apple falling down from the tree. وبدأ يسأل بعض الأسئلة. يا ترى ليه الأبل instead of rising in space it fall down toward the ground؟ ونتيجة الأسئلة دي قدر يستنتج what is gravity and what is the importance of gravity. Let's answer this give reason. عايزاكم تفكروا معايا. Why the apple falls from the tree toward the ground? Yes, برافو عليكم. It is because of gravity, which pulls everything downward toward the Earth's center. أنا عارفة ممكن الموضوع يكون صعب شوية، بس إحنا إن شاء الله في آخر الدرس ده هيكون الموضوع سهل جدا عليكم. ولأن شرب المية بيساعد على التركيز، دوس بوز وروح اشرب مية وتعالى بسرعة، ما تتأخرش. طيب لما نيجي نتكلم عن الجرافيتي يبقى لازم نتكلم عن very important term which is called weight. Weight is basically the force of gravity on an object. So weight measures the gravitational pull of an object toward the Earth center. لو أنا عايزة أقيس my weight on Earth. So our weight on Earth is the force of attraction of this object toward the Earth's surface. And it measures how hard it is to pull this object toward the Earth's center. يبقى هي قوة الجاذبية on any object directed toward
the center of the earth. What you think is the measuring unit of force? Yes, it is Newton. علشان كده كمان we say that the measuring unit of weight is also Newton because we said that weight is the force of gravity on an object. من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نبقى عارفينها is that our weight on Earth is different from our weight on the moon. And it's also different from our weight on Mars. طيب ليه our weight changes from place to another? Yes, because weight depends on gravity. وفي تغيير في الجرافيتي من الأرض للقمر لأماكن مختلفة. So, it's really important to know that our weight changes from place to another. إيه رأيكم تروحوا تعملوا سكاننج للQR كود ده؟ حلوا لي الكويز بسرعة علشان تتأكدوا لو فعلا فهمتوا يعني إيه weight and gravity ولا لأ. برافو عليكم، شكرا إن انتوا حليتوا الكويز. خلينا بقى نتكلم عن كونسبت تاني مهم جدا. يعني إيه mass؟ Mass is the measure of the amount of matter in the object. علشان نقدر to measure the mass of any object محتاجين ميزان نحط عليه الأوبجكت ده and we can measure the amount of matter in this object. It can be in grams for smaller masses and it can be in kilograms for larger masses. طيب تفتكروا my mass on Earth is the same as my mass on the moon? Yes, برافو عليكم. Mass never changes. It's always the same. It is constant at any place, whether on Earth or the moon. عايزاكم تتخيلوا معايا if I have 3 different masses. Half kg, 1 kg, and 2 kg. Which one you think is heavier? And which one is the hardest to lift on a table? طبعاً أكيد the one with larger mass, which is 2 kg, it's really hard to lift it. So I say we need higher force and I need more work in order to lift the larger mass than I need for the smaller mass. So the work I need to lift an object increases by increasing the mass of the object. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان ال Earth attracts object toward its center by a force known as object's weight. And this force of gravity, which is called weight, increases by increasing the mass of the object. So we say as the object's mass increases, the object's weight also increases. يبقى العلاقة ما بين ال object's weight and the object's mass is directly proportional. So as the object's mass increases, also the object's weight will increase. عايزاكم كلكم تفكروا في السؤال ده. وقفوا الفيديو, write your answer in your science notebook and come back علشان نعرف الإجابة مع بعض. من الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي, يا ترى which one has the highest weight؟ علشان تحلوا السؤال ده افتكروا اللي احنا قلناه من شوية عن ال weight and mass. برافو عليكم، شاطرين. أنا عارفة إن في ناس كتير عرفوا الإجابة. علشان نحل حاجة زي دي نفكر which one you think has the highest mass؟ يعني which one لو حطيناها على الميزان هتديني the highest mass؟ هل ال 1 kilogram or a man or a car؟ برافو عليكم. The car has the highest mass. So it has the highest weight and the highest force needed to attract this object toward the Earth center. يلا خلينا نشوف مع بعض الفرق ما بين ال weight and mass as a comparison علشان نلخص الجزء ده مع بعض. يبقى احنا اتكلمنا ان عندي حاجة اسمها weight and something called mass. ولازم نعرف ان they are completely different. Gravity is the gravitational force of an object
toward the center of the earth. And mass is the amount of matter in an object. واتكلمنا إن الweight changes from place to place. But mass is constant. It's the same everywhere. وعرفنا إن ال unit of mass is kilograms. And the unit of weight is Newton. برافو عليكم. بس إحنا لغاية دلوقتي معرفناش إزاي أقدر أحسب weight of an object. Weight of an object is the mass of the object multiplied by the gravitational force, which is the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, it's a constant number. It's 9.8 وممكن نقربها to be 10 meter per second square. So multiplying acceleration due to gravity multiplied by the mass of an object, we get the weight of the object. طيب خلينا نحل example مع بعض علشان نفهم أكتر how to find the weight of any object on earth. If I have a bag of 3 kilogram mass and acceleration due to gravity, which is constant, and it is 9.8 meter per second square, so what is the weight of the object? زي ما انتوا عارفين علشان نعرف نحل أي مسألة أول حاجة we need to write the given and the unknown. يبقى ال given, which is mass and acceleration due to gravity, and the unknown is the weight. وبعد كده the second step is to write the rule. Weight equal to mass multiplied by acceleration due to gravity. وبعد كده تالت حاجة نبدأ نحل المسألة. So mass is 3 multiplied by 9.8 meter per second square. It is equal to 29.4 and it can be approximated to 30. وأهم حاجة ما ننساش نكتب اليونت. What is the unit of weight? برافو عليكم. It is in Newton. إن شاء الله الموضوع هيكون سهل عليكم. But now it's your turn to go and solve this quiz. Scan the QR code. حلولي الكويز ده بسرعة وتعالوا علشان ننهي الدرس مع بعض النهاردة. علشان نراجع احنا اتكلمنا ايه النهاردة؟ النهاردة اتكلمنا عن الفورس وعرفنا the fundamental forces in nature or the universal forces in nature. واتكلمنا عن أول نوع بس which is gravitational force. في نوعين كمان هنتكلم عليهم إن شاء الله في الدرس اللي جاي. لازم نذاكر كل جزء عشان الموضوع يبقى أسهل بكتير. So it's study time. What is your homework for today? أول حاجة عايزاكم تتفرجوا على الفيديو and study today's lesson. Write down your questions and don't forget to solve the 5 MCQ quiz. Scan the QR code and thank you so much for today's lesson. Inshallah, in next lesson, we will be speaking more about electromagnetic force and nuclear force. Bye bye and see you next time inshallah. مع السلامة. نتمنى من كل قلبنا الحصة تكون عجبتك وبنقول لك ما تنساش تحل الكويز اللي في المصادر وكمان تقيم الحصة تحت في التعليقات. منتظرينك في اللايف في حفظ الله.